Zamoya uyenza buhlungu inhliziyo zimibuzo awesome ngoba ngakhuluma noma yini athetha noba kunini sawubona wezandile Pamela Cele sawubona wemcandi omseni sabona webulelwa zathelela nabo bonke njeke abasilalele namhlanje siyanemukela sabona weCharles Moyo kukhona noAyanda Msezane ukhona noSiyabonga Siya sibingelele noThandekile Mhlongo esikhathini esingana singena emsazweni wakho Ukhozi FM ohlelweni la sithi ke khona bubusuku obuhle phofu ke namhlanje cuma sithi bubusuku benzolo namhlanje ndicima sithi bubusuku benzolo kuba kaloku siphethe uLusi Mbali hevondini sizawuthetha kuyawuphuma imini kuzawuphuma ilanga sithetha ndazi ke noba ke sothini sithini phofu mna nawe njengoqhelekileyo ndimbulisa na ku Facebook ndixolise ndingene ngenye ifoni namhlanje Alright mama uyenza buhlungu inhliziyo yami undenza ndizibuza imibuzo sabona wezipho daking ningakhohlwa guys cela nimbuze imibuzo uLusi Mbali nangu uLusi Mbali ukhona khona nimbuze ukuthi ushadileni nimbuze ukuthi still available lini nimbuze le mbuzo enjalo kuyibuza ngabantu ngoba ngenibuze thothi kubuza nje umuntu oseshadile nje thothi usabuza njalo Thandeka TDK uthi sashaya sikhathi sama VIPs sisho njalo ama VIPs ku Facebook ama VVIPs ku Instagram angazi yaqhamuka wapi nami ngeza sengizwa ekuthiwa ku Facebook ama VIPs kwathiwa ku Instagram ama VVIPs angazi umuntu okwazi ukungena ndawo zombili ukuthi ke yena simbiza ukuthi ke uyini kodwa nje silindeke ukungena ke emsazweni wakho siyakubelela nonke siyanthanda guys ne siyanthanda Mesuli ngemalumka namase ufanisile nzimande unoxolo Dladla unhlaka kwanele uthi safika leso sikhathi usikhash shoot olaqeda sawubona ake siyangena mase kusho kanjalo Isikhathi 11:11 ubona umsakazo Ukhozi ngosiye sixoxa ngosiba khona ulungisana novunda uqeda Hello Ncebzi Neza sawubona mama Vuvu kunjani yaphila mama Ncebzi Neza mama Vuvu ngicabanga ngicabanga ukuthi uzongizwa mase mama Vuvu vele kunjalo besingeke sehlulwe lutho phela singena ngenkani kule 4th industrial revolution ngeke sehlulwe vele ngabantu owangicinezelanga la ngase ngene sawubona wemama ngiyaphila ngane to right when yes lalela kulungile mama ngiyabonga kakhulu mhlawumbe umuntu akalithathe futhi leli thuba bese sibingelela kini nonke abalaleli bomsakazo Ukhozi FM ohlelweni la sithi ke khona ubusuku obuhle igama lami uLungisani uMavundi Sibonga mawuthi uyaqala ukusilalela namhlanje unenhlanhla enkulu ngohlobo olumangalisayo ngoba sisuke sikuphathele kule ngosi yethu yezobuciko usonkondlo owenza iqiniso kuphela ngolumsombuluko nangolwesibili sisuke sikuphathele izindatshanyana
ezimnandi nawe uphinde ushiye ukuphawula kwakho kuzona. Sibonge nje kubo bonke mhlambe abantu abashiye ukuphawula kwabo ezintweni eziningi ebesikade sikhuluma ngazo kulezi ihloko. Ngitheke inyanga yabantu abasha le si reflecta ngezinto eziningi ikakhulukazi kulomkhakha weart. Si reflecta ngeenkondlo, si reflecta ngama short stories, sikhuluma ngento eziningi ezahlukahlukene nezenzakalayo ezweni sakhile. Ayikho into engithokozisa njengokuthi sibe relevant ngaleso sikhathi. Izolo sike sakhuluma la sinongcebo sikhuluma udaba lwezinto ezenzeke inkantolo, izifo esibhekene nazo njengamanje, okwenzakala kwipolitiki yelizwe, okuhle nokubi singakuncoma, okunye singakukhuthaza, okunye sigxeke njalo njalo. And kuyathokozisa ukuthi thina njengabantu abasha nathi sisekhaleni lokuziveza ukuthi hayi lento mayenzeka ayenzeki nje lapha ya, kodwa yenzeka kuthina ngoba mabe kukhulunywa ngabantu, kukhulunywa ngathi, makukhulunywa ngohulumeni kukhulunywa ngathi njalo njalo. Namhlanje ke sikhona emsazweni uKhozi FM owenza isinqumo esihle kakhulu sokuthi ubuciko buye ezinye zezinto ezishape ilizwe lethu kwi-tone. Uma sikhuluma ukuthi sikhuluma sisebenzisa yiphi tone, 2 kwi-volume siphansi noma siphezulu, ku-3 umyalezo esisuke siuphethe sakha ngawo, kwesinye isikhathi sijabulisana ngawo, kwesinye isikhathi sintela nje siteketisana ukuthi sonke sijabulela ukuba ingxenye yale Ningizimu Afrika esiyikhonzile nesiyithanda ngalolu hlobo. So ke yikho ke namanje sikubingelela sithi ke sawubona kwi-page lethu lika Facebook, kwi-page lethu lika Instagram Mavundla Media Experience. Ila uzoshiya khona ukuphawula kwakho njengoba namhlanje sikuphathele ke elinye lamaciko eliclean ngohlobo olumangalisayo. Ngike ngathi ke uma ngunikeza nje ugabigabi emalangeni engicabanga ukuthi awuzange ungikhole, ngithe kuwe lona akusiye noma lapho, kodwa uphinde bo wakhona la ukuthi kanjani uzwa sesithethe hayibo ingathi nokho sele siwela umthavuna. Siye siceleke osonkondlo abaqhamuka ke endaweni ezahlukahlukene kuma poetry houses ahlukahlukene abakhona eKZN, mhlawumbe nangaphesheya abasuke bengakwazi ukuthi bazoba kanye nathi ukuzovezela nje nosafuna ukwazi ngeinkondlo ukuthi kwenzeka kanjani, siqhubeke naye siye phambili, sisebenzise imisebenzi yakhe mhlawumbe ukuzwisa nalabo abafisa ukuba ingxenye yenkondlo ukuthi hayi nanku lo msebenzi esikhuluma ngawo usetshenzwa kanje njalo njalo. Namhlanje ke sikuphathele ke udadewethu, igama lakhe uLucy. Angisasibonga sakho uzosisho but mina ngazi ukuthi uLucy imbali, so angani noma umbali elinye igama lakhe noma uLucy umbali sibongo sakhe andiyazi, uzawuphinda azithethelena ngokunokwakhe. But engikwazi ukuthi mayengena estage Westville, UKZN, Jude, UKZN, Howard, UKZN, Maritzburg. Nako wonke ama-tertiary institutions ayingxenye ajwayele ukuhlanganyela no-UKZN amazi ngokuthi uLucy Impondokazi. Mangabe ukuthi ke uyingxenye ye-poet, I'm sure uyamazi uLucy. And sikuphathele ke yena namhlanje just ukuzomotha simlalele ekhuluma ngelanguage yakhe engazama ngisho ukuzama kuba yithina ngoba ubuciko bunjalo buyathelelana. As long as sokwazi umzo sizawuhumusha kalufundini xa izinto ke zisenzeka, but ke mandingalokhu ndishona le nale, mandigawule ndwahuqa ayibetha ke ngoba ndikhawulezise. Sizobingelela ke uLucy, nawe ke uzoba nethuba lokumbuza noba yintoni na ofuna umbuza yona. Uma ngabe kuthi ke live ku Facebook, live ku Instagram, I'm sure usiyambona ke uLucy, uzawuphinde ke ushiya imibuzo yakho lapha. But thina azivele sibingelela uLucy. Sawubona we Lucy. Unongathintilezi owehlula inkokheli zimchaza ngumfo olwimi lumtyibilizi luthetha lungathintilizi ebanyanga engathithizi uthetha kungamili nengcale abanyange kuncameke kambe ngunontetho ayibanjwa ngempumlo nje kuyavunywa inkabi yamalanga ayinampawu sikayise noko uhadi lomculi oqhenza ezibethela into esoloko iphahlwe njalo yingqunguzana yabaphulaphuli ichoke ngamampunge ilalisa abahleliyo wofika ibahlekisa bacubhuke intsini ya imani ukubathi jize ngonqumo ikrukutheka ibajezula nguvela bahleke bewaca unontetho xutwa kanobomi unontetho ziphuma ngendlebe nempumlo ngumfo
omnandisayo wethu, umfo noko ohlekisayo bethu, umfo oza nengxabano kwabanye, uthetha omnye komnye, ngunontetho ziyakholeka. Umathethe ziphendula nje, umathetha ngathi uboshi umnwe, umathethe engenakuphumla, ngumthelekisi ongenantloni, ngumcholacholi zindaba, unoxelela abantu iingxaki zabo phambi kwabo, unothetha ngomntu phambi kwakhe, unomachiza onyangebulala. Lucy impondokazi molweni. Andiyazi ke noba niyivile naleyo phofu ke mna ndilapha ndiyayiva andikho sure manini masiqale mani Lucy before uthi ewe ngoba ndizawubulisa ngoku masibhotise Eastern Cape sivuyela laa nto yoba Eastern Cape ngoku ithi hayi bo yintoni nale isenzeka ukhozi nosithethayo ingathi noko ngomnye wethu. Siyanibulisa mani kuyo yonke Eastern Cape na wonke umuntu othetha isiXhosa eGoli sanibonani. Sisemsazweni ukhozi awudidekanga sikwenzela iqiniso kule ngosi la sithi ke khona sicikoza ngosiba usohlelweni la sithi ke khona ke ubusuku obuhle. Namhlanje sikuphathele ke uLucy Mbali uzongiphendula namhlanje ukuthi uMbali yintoni, sisibongo okanye ligama, if sizawuva lapho phofu uba ithini into, but usethethile ubesibulisa beyingeyongena le ebithethwa ngonamhlanje. Nawe ke uzoshiya uPaula kakho sebeqalile abantu baphawula lapha kwipage lethu la Facebook kanjalo nelika Instagram Mavundla Media Experience. Siyathanda mawushiya uPaula kakho ubuza, awuphoqwanga awunyanzelekanga ubuze ngesiXhosa, buza ngesizulu sawukuza kakade umsakazo wesizulu lo, but sikuphathele ke uLucy Mbali namhlanje. Lucy sawubona dad. Hayi akhona uma siphilile sivakashelwe nguwe namhlanje. Ndifuna unixelele because kokhona abantu manje ngazi babuza uthi hayibo yilo Lucy engimaziyo wasematatiyani. Okay, igama lami ngilucy. Ifani ingumbali. Thanda ukuba ne-problem lento xa ngingaphethe. Ifani yami umbali. Ngisuka endaweni ezimbini, eNandi eBhambayi nase-Eastern Cape eBizana, so ngikhuliswe zezo ndawo zombini. That's why xa ndivuke ndithanda ndivuka ndingowaseKZN, ngenye imini ndivuke ndingowaseBizana. Hayi yabona xa seluthe eBhambayi, hayi ndaphinda ndabona hayi uLucy ngowaseBhambayi nyaka sifikelele eBhambayi sambonani eBhambayi lapha eNanda ingakithi ke nami lapha eNanda ngisuka lapha eNanda kwasi. So robot lakho ukuthi wena uthi utena right wena ube ngitena left mina ngenyukela phezulu. Sibongelele nabo bonke osonkondlo ke abakhona eseveta hayi bamazi uLucy. Uthi washo kamandi ke kulandawo kusho umenzi mngadi kweyiphi indawo uthi nje kula ndawo ndiyakuba kwavele kwathi ke angithethe wevundlazi kusho uSipho Musa uma 7 zikalala. Lucy mhlawumbe ngaleke ukuthini nani baningi ngiyazi vele basazokubuza imibuzo. Ngifuna ukuchecka uthi mawuthanda uvuka waseKZN, mawuthanda uvuka waseEastern Cape. Ngifuna ukubuza lento yobunkondlo iqalephi, iqale lapha eKZN noba iqale eEastern Cape P sesikolweni? Ndaqala ndiku-Sunday school ndandilapha yimi lo wayesithi uYesu ufuna uqale. Into yami yokubhala ndayiqala I think ndandifunda grade 5 if andiphazami, because ndikhule ndingumuntu ongenabangani. Umngani wami kwakuliphepha so ndandibhala phaya, but ndandingabhali into endiyaziyo okanye endiyiqondayo. Apho ndiqale ukubona khona uba into yami yokubhala ndizoyithatha serious and ndifuna kuphume something kuyo. Xa ndisenza i-high school yami, I was inspired by uMiss wami wesiXhosa, uMiss Makrwalane waseBhayi. Okay. Wayefunda isiXhosa kamnandi. So and ndaba nothando ke lwesiXhosa nemibongo kakhulukazi because upaper 3 apho ndandimbetha khona. So ndabona uba ndinetalente yokubhala xa kubhala upaper 3 ndandingathathi isihloko esibekiweyo, but ndandithatha i-image ebekiweyo, isithombe, and then ndibhale out of it and ndizopasa more than uba ndifike ndathatha isihloko esesibekiwe. Ngcono xa ndicreatela mna sam out of umfanekiso lo uba ubekileyo. Ngale nto uyishoyo Lucy ufuna ungixelela uba ungasho na kubantwana basesikolweni uba vele inkondlo ayiqali seluphume esikolweni, iqala ncam phaya esikolweni koothisha. Ungasho uba loo nto injalo?
ya ndingatsho kakhulu uba iqala phaa esikolweni because nami ndibone khona uba umbongo into endiyaziyo phaa esikolweni yona nto bendiyazi ngaphezu kwayo yonke into makuthiwa paper 2 I mean yona nto bendisazi uba ndiyobulala ngayo esiXhoseni. Nanku ku-paper 3 apho kozinto no-paper 3 ngoku uthi-ke ubani lo wathi basheshe banyuke baningi u-Andile Msuthwana uthi-ke yena ye wethu uyayenza into yakho ndikothulela umnqwazi ulonwabo cwele uthi wayiqala-ke ngiyaqala ukuzwa inkondlo yesiXhosa eloluhlobo cha hayi uzalwe nayo sisilusi ngesikhathi unqobile Khwelane Tyombeza uthi-ke soyibhamba kuma-correction thina silost ngempela kodwa ke bavundla kubo bonke osonkondlo ngazi ukuthi-ke abangakini nje wena na-last week kuna-Rusty ubalothe wangakini ngathi kunemfihlo khona la kwena Nqobile usufaka ipolitiki bengingamazi ntshuto waphi uLucy last week bongiphethe bani hayi wase-10K wase-15 nebekumphethe last week cela ningathi nje nginibamba kophondo angimazi uNonyanga ebulala uyabona uthi lana-ke kukhulunywa ngendoda enolwimi kubantu kodwa engumkhohlisi okosopolitiki abathembisa abaqede bangafezi izethembiso zabo uqinisile lo uthetha ngosopolitiki le nkondlo yakho? No, andithethi ngosopolitiki but ndithetha ngembongi. Ngembongi? Ya, imbongi zinayo le nto yoba zikuthembise ziphinde zikhuphe yabo ngichaza imbongi kodwa xa ehlaziya ngale nto uba ngumuntu olixoka aphinde abe nenyani unyanisile because that is what we are as a poet I believe. Mana uthi i-poets abantu abathetha into engekhoyo awucacisela uthi i-poets zitheni ama-poets onke ngicela nilalele nanguLucy uthi ungathi unyanisile lo uthi le nto ethethwa awuthetha khaphendi andithi bangamexoki ne kodwa banayo into yabo ufike umuntu ufumanisa uba uthetha into kodwa yayikwekwa akayithethi ngale ndlela efanele uba uyiqonda ngayo wena okanye xa ndithi uNomachiza uNonyanga ebulala andithi uyafika akwelaphe at the same time akubulala. Yeah. No, ngiyakuzwa mama ngiyidlalela nami into engiyishoyo nengiyaziyo vele usonkondlo uphethe into engaziwa umuntu kwesinye isikhathi kwayena lento asuka iphethe usuke engayazi ukufa nokuphila kusemlonyeni kasonkondlo ingakho ke nami nguvumela kuloko ukuthi kunye futhi kukhona enye inkondlo eyake yasho uZamo Ucofi angazi yayithini kodwa yayiphethe umqondo othi kwesinye isikhathi kunezinto eziningi esiyishoyo siyisholo abantu kodwa zingakaqali zisho ukuthini yabo so kunezifo futhi esithi size lapha kwabanye abantu zibe zisibulala thina sibe siliphethe ikhambi lakhona so ngicathi ke kulowo mqondo njengalowo ngiyakuvikela Lucy uMzondlovu uthi ndiyayiva lenzwakazi ndiyayithanda ke ndiyayithanda isiXhosa xa sithethwa ngumuntu obhinqileyo andayithanda inkondlo ndingayivisisi uthi ke uNdlovu fanele sibonge noma ngingaluzi ulimi lesiXhosa but hayi Lucy ke khuleke uyayenza into yakho uqhubeke njalo sisi bengifunda lapha ku Facebook angibuke ku Instagram unathi Khumalo uthi mina nginokuhlala lapha eNandi Newtown singaseyimeleni ngizothanda nje ukuba ngikubone ukuze ke sithi ukubhonga kancinci kalokhu mntana kusho ke unathi Khumalo Mtuba uthi lapha ethu zaseyimeleni uyayibetha kwalo sisi kusho ke uNtuli ebhasi ulapha you are the best Lungisani ngimi kuLungisani ngoku kusho uSam Faith wakazwane ayimavundla ke kungumqondo ucashile injalo yo simnandi ke bethuna isiXhosa wayishaya Lucy hayibo unomfundo thela ulapha eKZN Howard baningi abanye bacela nezinkondlo zakhe abazaziwe Lucy ngifuna ukuchecka ufikile eKZN ushaya inkondlo baningi osonkondlo imost yabo namanje ngicela ukuqaphelekayo la ukuthi uLucy usonkondlo uthetha isiXhosa leyo ntisho ukuthini kuwena uzungezwe osonkondla baningi kakhulukazi la eKZN abakhuluma isiZulu ifika ithini kuwe xa nawe uzawuphinda ungene kulomshungu ungene ngesiXhosa sakhe ithini kuwe? Into yami yokuba ngumXhosa ndodwa apha
itsho i-opportunities ezininzi. Yeah. Because ngiyanibena lento uba bonke abantu bazofika bethetha ilanguage eyi-one but kwafika mna kuzofika kutshintshe i-atmosphere okokuqala and then bese kutshintshe ilanguage ke ngoku. So ndiye ndiyithathe njenge-opportunity uba ibe ndim ndodwa phaya and nento yona into endiyithanda ngaphezu kwazo zonke izinto than uba xa ndizobonga e-KZN more than uba ndiyobonga e-Eastern Cape because ndiyazi uba ndiyekhaya ke khaya ndiyabulalana. Ingakanani inkondlo ekhaya e-Eastern Cape ingakanani? Ininzi kakhulu but into etshotayo zinto ezifana ne-messages azikho like ama-messaging la kufike kuhlangenwe khona but baninzi sonkondlo phaa. Yeah, ne. So ithetha uba ke abekho organized ngale ndlela isenzeka apha eKZN but ndifuna uphinde ndibuze before singene kwinkondlo yakhe yesibini. Ikhona na into kuwe ethi ngoku ungumXhosa wedwa ne uyakwazi ufika uthi ndizomela amaXhosa ke ngoku ndifuna ubonisa amazwi ukuba nathi kwaXhosa siphethe into ikhona into ethi ulinxusa? Andikaze ndibe nayo itshelo lohlobo. Like serious andikaze ndibe nayo. Xa ndiyoperforma kusuke kukuba ndiyophakamisa umbongo kuphela not uba ndiyonxusela abantu base-Eastern Cape ayikaze ifike lona. Mna ke bendizawuthi kuwe ke i-challenge endinika yona le, you know why? Because kulama platforms esiwatholayo okurecite asicinje kuphela ngokuthi sithi sithokozela ubuciko kodwa siphinde futhi sifundisane ngosizwe sethu siqhamuka kusona. Yabo nje mangingaya phesheya kuthiwa ngiqhamuke ngigqoke ibheshu lami ngiphethe ihawu lami kakhulu more than anything kusuke kufuna ukuyovezela ukushowcase ubuzulu bami kubantu abangaphesheya yabo into engisho. So now if sekuthiwa usulitholile ukuthi ubelithi hayi nanke ezothetha isiXhosa efondini hamba ngesixhosa uzuthi xa usuka sibe sesithi kanti isiXhosa sinje. So yilonto elithi ke added to izinto ezininzi soloko senzela sona apha kwi-poetry ungayishile ethi ndizise isiXhosa kumaZulu or ndizise isiXhosa entweni ezininzi eyokuqala ke leyo. But before ndikubuze umbuzo wesibili ndinenkondlo endifuna undenzele yona. Ukhona futhi omnye oke waphawula ngayo lapha idilesi angazi noma ithi ayinadilesi or idilesi but ndifuna undibethele loo nkondlo then after that kukho i-questions endizophinde ndizithathe lapha kubalaleli. Ndibolekeni ibhayike ndogqume amagxalaba am kuba lo mthwalo wam wobumbongi uyandisinda gxalaba lam elibanzi uphina kolisizi nqubha kulo ayinadilesi kuba ndimazi uhlala phi. Ndithatha ixesha ndibhala le ncwadi ndikhumbule kanene kufuneka idilesi ngidla amathambo engqondo ndizama ukukhumbula idilesi yakhe ndingayikhumbuli ndikhumbule mhla egqibela ukundibona akanixelelanga okokuhlala phi ndiqhubeke ndibhale le ncwadi ndiyinikele konoposi ukuba bayidlulisele kuye isimanga. Bandibuza umbuzo ithi nina idilesi esiyakudlulisela kuyo ndiphendule ayinadilesi kuba nimazi uhlala phi xa ufika kuye uzumxelele okokuba ndiyamthanda xa kusenzeka umbona uzumxelele okokuba ndiyamdinga njengebhadi libhadula ukufuna umthombo kanjalo ke inhliziyo yam ukumnxanelo kanti nomphefumlo wam uyamdinga. Into ekhuba umoya wami kukungakwazi ukumbona izono zami zibusithile ubuso bakhe izandla zami zidyobhekile ligazi labantu endibabuleleyo neziso endizikhuphileyo kuba ndibabulela abantu ndendabulala nekamva labo ndabavimba ithuba lokubona umhlaba kanti nelam ikamva ndilibulele kodwa wena thatha le ncwadi uyidlulisele kuye nakubingenadilesi ngenxa yongamazi kokuhlala phi xa ufika kuye uzumxelele okokuba ndiyamthanda. Xa ndicinga ngaye kuvela zonke izono endake ndazenza ndihlala ndinyembezana njalo ndakucinga ngobube ndabenza kuye. Xa usenzeka umbona uzumkhumbuze ngam hleze kuthi kanti sele ndilibele uzumxelele okokuba indima le ndlela ndihambayo ngaphandle kwakhe kwaye inyamezeleki ndiyavuma izono ndizenzile ndikrekrezile igwada ndilitshayile ndalala emaklabhini ndakhupha iziso endingasazikhumbulayo nokokuba zingaphi yoloo nto namhlanje guquka ndibhala le ncwadi ndithi idlulisele kuye. Uzuthi xa ufika kuye uthi ndithi ndakuvindlala iphango lihlasele ndivuke ndigqogqa umgqomo ndifumane hababa nakubasela imuncu kodwa subisa baba ndimemezeke ndityalo hababa ndithi buya baba ngethemba lokuzabuya.
ave imithandazo yami kodwa suka akaphenduli. Xa ufika kuyo uzumxelele okokuba ndiyamdinga, naxa uthandazayo uzundikhumbule kuba mna andisafanele ukuma phambi kwakhe. Izono zam ziyandimangalela. Thatha nantsi incwadi uyidlulise ngomthandazo nakuba ingenadilesi ngenxa yongamazi okokuhlala phi Lucy impondokazi. Yabonga. Hayi ke ndiyothi ndasho kukhona icomment esidlulile lapha ebithi hey uMavundla nange seweza inkondlo iyayiweza manje niyothi ngasho uMavundla inkondlo useyisa phesheya nami ngifila international. Ungalibona kuthando oluvela la ku Instagram, ungalibona uthando oluvela ku Facebook, uyalibona losibuka nje inhliziyo zingakanani nabaningi abasho lezi zinto. Ngiyafisa ukuthi ke ngithi ke kuwena weLucy wenza kakhulu and le nkondlo kuyithetha ngoku ngicima ke yiyo nami ndithi hayi ke ndiyakuva apha Vundi ndithetha ngothando. Awukho xa uthetha ngothando soze ndingakuva soze tu ndikuva ngoku. Ndithi ke mandifunde kwakhona ayina dress ngenxa yoba ke angimazi uhlalaphi kusho ke ushumle intombi nakuba seyimuncu kodwa isuka isababa kusho ke uJ was J yasisi akube bayezwa ke abasha abakhiphiziso kusho ke uTT uThembeka ngesikhathi ke uthandazo ethi ncwadi engena address ishaya khona Vundlazi. Wow kwakuhle ke oko uEndi Mtolo udla ngamandla iphi ke idilesi yomnye umntana naye inkosazana ishaya oya baba shweleke umuzwa uphila ebusweni balenkosazana. Idilesi uHothi Mzilikazi uthi hayibo ayina dress omunye ke ngathi ke uHothi Mzilikazi siyamazi sonke usonkondlo eninayo lapha nathi Westville iPoetry Nights ithi all protocol observed. Thetha ndicela mamela ndicela uzuthethe ke Westville Poetry Nights ngoba siyazi ukuthi uphuma kuyona ithi uphuma kuyona. Thetha ndiphuma khona iWestville Poetry Nights nginjenje ngenxa yayo and ndingatsho ndithi ndingulo mntu ndinguye ndi-proud kakhulu because yonke into involve istage ukuperforma ukubhala kwami kwadevelopa phaya. Ndiqala ukubhala ngo-2016 mna. Ndaqala kwi-competition ndaweni i-competition then I didn't go back yabo ndandifundiswa ngubhuti Siyabonga uMdwayidwa abamazi ngoDlava. Okay. So ndangaphindela mva ndithe xa ndifike eVarsity ngo-2017 ndadibana ne-Westville Poetry Night ekuyiyo ke eyanditrayina ndade ndaba ngulo mntu onjenje namhlanje. So shout out to urhulumente wethu uJabulo Zondi abamazi ngoChizi and uCaptain Phumlani Zuma then abantakwethu ke bonke abaseWestville Poetry Night. Ngiyayibona kuyimanje iWestville Poetry Night ikulalele bathi my daughter asamthanda andisamthandi. Into enye ngeke ngayiqaphela ke futhi ngeWestville Poetry Night engicabanga ukuthi into ebesingakuthokozela babonke abantu bayinake ngeWestville Poetry Night ihlangene. Angikhulumi ngeWestville kuphela mina ngikhuluma nje ngeUKZN yonke. Ihlangene iunited ezinye zezinto ungathini ukukhuthaza osonkondlo ngiyazi izwe lisavaliwe ngokubaluleka ukuthi babe ingxenye yepoetry session then ukuthi bathi nje usonkondlo ezihambela yedwa le nale. Kukhona into edla ngokuchiwo ngutata khona organization ekuthiwa iSakhaya ethi xa ufika endaweni usithi ndingusibani akululanga babantu bakuhoye kodwa xa ufika uthi singosibanibani sizocela into ethile kulula ke ngokuba abantu bakuthathe serious. So I think ingawona amazwi ngawanika abantu abangosonkondlo kakhulukazi kuba xa nibaninzi nibambene kulula ukuvula iminyango kodwa xa uwedwa uzobona ngathi kunzima kanti nguwe ovalela abanye abantu abebengakuthatha bakuyise la uyakhona. Uthi uNjabulo Mbatha uthi Mavundla ngicela uphe lo sisi inamba yami ngizwe ngathi afezekile amaphupho ami. Ngimnike uPhoti khuluma mntana khuluma kanyana. Mama wathi ninganiki singenamba. Abanye bayabuza bake inamba yakho kodwa ke ngaleka mama isaphuma inamba yakho noma hayi ayisaphumi usi right. Haya isaphumi ndavala ekhaya. Wavala ekhaya. Yini nika abantu abarongo yini nami. Danika abantu abarongo ngiyaqondanga so kathi hayi lento yakho ngimikisa ngenamba
phela. Usiphelele senteni uthi nyuka kakhulu intombazane yasekhaya uyathandwa ke eSoweto from eMthatha kusho usiphelele senteni uyashaya ke ntokazi ukhuphula ke amandla eMtuba siyamthanda kakhulu kusho usangweni lapha umini wow Vundlas ngibamba ongezansi uhlevane sisilusi kusho usiduduzo abangcwele lapha na wakasondiya Vundlas uyabusisa lo mntwana kusho umsethi Mageba uNdabezitha wow Vundlas waze wayishaya usisi siyabonga umsebenzi omuhle uphiwe kulento saze samnandi isixhosa abantu kanti ke nenkondo yakhe iyafundisa ubhalelani welusi balethi kube njani into engiyibhalelayo ukufundisa okokuqala and okwesibini most of ezinye inkondlo zami izinto ezipersonal ezinye into ndadlula kuzo so ukuzama ukuvala igap kuba umuntu othile angakwazi ukungena kwi-challenges endingene kuzo mina so ndisuke ngishare lo information ngikufundisa ba nazi izinto esike singene kuzo singabantu abatsha so kukuweke uba uyayithatha ungene kuyo or uyaphuma kuyo ukufundisa kanye nokutyala kakhulukazi enkondlweni zwako wayibhala ikikufikele lento ethi inkondo yakwelapha kwayiwe yake yakwenza into ethi wena inkondo nje uthola ukuthi yelapha wena qobo lwakho uqala umbuzo wami uqala lo ikhona two inkondo ongathi yamanje umhlabelelo othi ithemba lami ngonyuka nalo ngize ngiyongena ndomiswe ikhona inkondo esondele kangako enhlizweni yakho othi le namhlandifayo ndiyawufanayo because ithetha nami noba abantu bengangayizwa lenkondo but ithetha nami so question yokuqala ithi wake wathola yena ulashwa inkondo yakho two khona inkondo uthi isondele kakhulu kuwena imibongo yami engiyibhalayo kakhulu before emntwini iqala kimi so if iyokwelapha izoqala yilaphe mina if iyo challenge into oyenzayo iqala ngami indidle ndithi ndiyisa pha ibe seyimgqibile umbuzo wesibini kanene ukuthi inkondo esondelene kakhulu yeah ikhona but it's too long anivamanga ukuyiperforma kodwa abantu bayayazi le ethi nasemanzini abilayo so iyona poem endiyazi ba noba ngathiwa ndiyafa umzilikazi khona pha uzofika ibethe ayoyikhupha le ukhona lezi indawana ezithile nje oyithandayo kule nkondlo yakho iziphi noma ungayiqeda ngizokumisa vele mina ngifuna ungishayele lezi indawo ucathi indawo zakho ezikule nkondlo le othi yakuhlanyisa nasemanzini abilayo ndiyobambelela kuwe themba lami ebunzimeni nasebumnyameni uyobala ikhakha nokukhanya kwamkhumbula inhliziyo zethu ezinhle zasala ezibelekweni zomama bethu mhla bedliwa inhlungu becinga imigudu namahlande enyuka abayonhlungu ishonqo la imani ukubeka amathemba mihla namalanga ithina kuba kunje ndiyoma nawe emaxiweni alihlaza ndiyobutha ngawe themba lami mamela sitheke xa sesikhulile phansi kwalonhlungu yokubekwa kwamathemba adanisayo mihla namalanga uyaqala inhlungu yobomi kaloku sikhuliswe ngemifanekiso ngomakhulu besifundekela ngentsomi namabali inguchoschosi ndaba zolwimi kobethu bomi kaloku uthando lwabazali besiliva ngembali omakhulu besibalisela bambisa amawasindayo emaggalabeni sindwa ngumthwalo wamasikizi enziwa ngotata bethu abafa bethwele umnqwazi esizibeni sakwathando bequbha bebuyelela bethi banothando kanti baxela inkanuko yabaphendula impasa lakhe ezingenawo nomsila phofu ezingakhonkotiyo nokukhonkotha bazala babaleka bangondli basikhulisa nenhliziyo ezilambileyo kaloku inhliziyo zabo zabesikhulisa nabo zazilambile kuba zangezondliwa ngothando ekhuleni kwazo kodwa mamelani ndizothi nje gqaba ndicela umgqakho goduka ndingayibeki kakhulu lento ukuze wonke umuntu akhawuleza iqonde inhlungu yenhliziyo nothando ndizawutahuzisa ndenze njeya ndithe mangcwabeni akwathando kwanhliziyo zinemingxunya kuwebawo siyatahuzisa uzusiphathe ngedarhu kwezi zethu inhliziyo kube mfuleni wenhlungu nomthombo wenhlungu yengqanqasi zabahlolokazi apha inyembezi zinqanqasi apha inyembezi zigobhosa kuhle komlambo ongqanqasi zinzulu thina siyinhlungu neziqalekiso kubahlolokazi kaloku intsingiselo yothando yalahleka nokuthina ezibelekweni zabo lalela hayiyeka manje umise yimi ngoba ngiyabona usithinta neindaba zami manje uLusi usengene endabeni zami manje lalela uLusi ngiyakwesaba manje lenkondlo ikhona la
awuyikho ke ngidamcheck usemkelo ngubani uthi Silusi Mbali yazi ke ungenza ngesithando isixhosa ngale nkondlo yakho nje imnandi inothile ngesixhosa sakhona uyayishaya ngesiqi uthi yayishaya ngesiqi lentokazi umnandi loyo unto yomntwana wakasibiya ngesikhathi usenzo Joba uthi yamnandi into noma ngingayizwa kodwa inamandla iyakhuthaza siyabonga sis God bless you ngesikhathi ke ukhulekana ukhule uthi Nkosi yasho ke lentokazi ngezwi lakhe yazi ke ingivuse ebuthongweni Mavundla unesiphiwo losisi ukhulekana olaphana ke engwavuma ya ulungile yazi ukuthini ngifuna ukuvala la uzama konta isho lapha kimi kodwa ke ya ngifuna ukubuza wezami kukhona ke izinto ngandlela thize engithi ngiyayiqaphela la umuntu bekade elindele ukuthi ngoba ulusi mhlambe uzothi heqamu nathi ngesiyaziyo thina maka bekukhulula ngesixhosa so ngifuna ukuchecka ukuthi inkondlo enjalo seniyekile niphaya noma unazi inkondlo enjalo wena ezithi heqamu ayiyekwanga lanta yo ham yabantu abazimbongi zomthonyama kakhulu thina sibhalayo ayiyo nje into efanele ifike leya just ke abanye abantu baye bayithande ukuyisebenzisa kuba yona inika umdla xa uyimamelayo Balela ngiyakufuna ukuzwa ngelinye ilanga ukuthi bakhona nabesifazana abayishaya nje kanjalo bakhona ke sonkondlo osithutonono sanibonani basilalele uphangisa uyothi ngasho iyashaya ke lenkosazana ngicela nje yakhe idress ngizokhokha ilobola muhle ke umsebenzi wendlazi usilethela only the best ucream ke lekosheka uphangisa sitahuzise ze usiphathe ngetahu mamele mfundini udikhumbuza la ngoma ethi tawu ithi intahu baba lalela sizawufunda isixhosa ngenkani namhlanje yothi kuphela usuku namhlanje ngifuna ungipintshela inkondlo leyo yodwa before ngibuyele kungcaba sikhokhela ikweletu zethu lapha lokhuzana khona lenkondlo yakhe ethi igama ezwana ngisacela umshayelo leyo nkondlo emveni kalokho sithatha ukuphawula kwabalaleli awungekho lenethi nje igama ngoba ngifuna uhambe namhlanje usho yonke into oyithunywe by Eastern Cape nansi inkondlo khona lethi igama mayibe ngumngqungqu ibe ngumngquzode ibe ngumnyadala ifikile imini bikadixelwa khini madoda kudala amalanga etshona elanamhla lona lizawutshona nendaba andingethandike ukubopha amabandle kodwa ndingathanda ukuthezela enxebeni ndivuke emaphupheni amnandi kungekho mnandi igama limemeza lithi khupha amagama ndaphaphama ndarhola usiba ndabhala ndibhala amagama ndibhala ngegama ebunyanisweni baninzi abangenamagama kodwa namhlanje babizwa ngamagama ngenxa yamagama abanye orhemeke banobuchule kuba bagada abanikazi magama bakhupha amagama ze benze njeya ukuthatha lo magama bazenzela amagama ngawo lo gama abanikazi magama besacinga ubuchule bokubeka amagama abo abangenamagama bazenzela amagama ngawo la magama abo ma-Afrika mahle ngivumeleni nginiphakele kule mbiza yami iphekwe ngegama igama libalekile kuba ngaphandle kwegama mna nawe asinawo amagama kwaye ngaphandle kwegama mna nawe besingeke sibekho kaloku kwasekuqaleni kwaqala kwabekwa igama lathiywa igama kwathiwa ngulizwi igama lalo iyolonto xa sifunda sityhilatyhila phantsi kwencwadi yamagama angcwele phantsi kwegama likaYohane siyofika kuthiwa ekuqaleni komhlaba wayekhona ulizwi kuba lona gama nikwayo kwasekuqaleni kwaqalwa kwadala igama lakhupha amagama lathi makube khona indalo layithiya amagama ngokwahlukahlukana kwayo de kwadalwa mna nawe sathiywa amagama nathi sazala sathiya amagama toza kuthi andizanga kakubi nto nje ndiqhutywa ngamagama andikhumbuza imvelaphi yegama eladala amagama azala amagama ebunyanisweni amagama ayazalana kuba kuke kwaveza igama elithi tata ngegama elithi thando laxhunyaniswa negama elithi mama kwavela igama elithi mntwana avela amathathu lamagama kodwa abantu basababaza izibabazo kwakuthiwa bamagama amathathu kaloku amagama amabini azala igama lesithathu nto zakuthi andizanga
kakubi into nje ndiqhutywa ngamagama athi makhe ndibhodle ndikhumbuze umzontsundu ukuba umagama amathathu ubunye ubuntu kanye nenhlonipho kodwa abantakwethu bawalibele lo magama suke bakhumbula amabini inzondo kanye nomona yolo nto ke namhlanje ndibhodla ndithi masibuyele nembomzi kantu liyamemeza igama eladala amagama azala amagama limemeza ibuyambo kwisizwe simnyama nto zakuthi mandehle kweqonga ndingadange ndiphelelwe ngamagama de nani nithi ndiyabhuda Lucy impondokazi we hayi mawungakholwa manje mina ngazi ukuthi uyokholwa nini Lucy ngibuka abantu khona othi bekuloku ngilalele eradweni sengivele ngakuvula kokubili ke manje lenkondlo idanga uzokubuka ngqo emehlweni lalela yeke ndizawuthatha imibuzo apha because ikhona imibuzo umbuzo evundla uba kubani pha ku Facebook na ku Instagram kusho ulungelo uMatiwana uMdephana ngiyazi ke vele uzosinikeza yona ngasekugcineni ya ngicabanga ukuthi sizoyithola ngasekugcineni but ke mhlawumbe kwamanje ake sibuyele lapha ya kunqebo ngoba ayinakho sisiphazamiseka ke manje liyasaphelisa asibuyele kunceba sikhokhele ikweletu emveni kwalokho bese ke siyabuya sizoqedela nawe because ngathi kuningi osiphathele khona lapha Ncebo yebo ngani yakhe kaphelelwa i-airtime ku Facebook Asiphinde sibonge-ke kuNcebo emsakazweni kaKhozi FM ohlelweni la sithi-ke khona-ke ubusuku obuhle igama uLungisani sisaqhubeka mawuthi usanda kusijoyina sikuphathele-ke uLucy Mbali omunye-ke wosonkondlo abasenzela-ke iqiniso lothu nisixolele ku-Facebook bakithi sikhathile okay ngathi saqhubeka Ngiqhubeke mama Okay sure Asiphinde ke sibonge Ncebo siphinde ke siqhubeke makuthi ke usanda kungena usanda kusijoyina siyakubingelela siphinde sikwamukele futhi kuona lengosi la siqinisekisela khona ukuthi ke sikulethela nje ubuciko bekhethelo oluyisimangaliso igama lakhe esiphathelena namhlanje uLucy Mbali iLucy impondokazi ulokho esiletheleke nje esiqhululele amanoni cishe wodwa einkondlweni ke esimazela zona kusukela eqaleni ubuya lapha na ke kuyi-poetry yase Westville Poetry Night baningi ke abanemibuzo eyahlukahlukene ukamajobe lapha ukamajola fundi uthi ke wavele waba uJessica Mbangeni big up ntombazane ngithanda nje into eyodwa ngawe awunamahloni ngolimi lwakho uyayiqhenya ngalo qhubeka njalo ke ngomsebenzi omuhle sisi into zakuthi andizanga kakubi ngesikhathi ke uthandaza uthi muhle umsebenzi kaSisi Lucy Mbali uzine Thobeka uthi yingakho sengivele ngeza ngapha nje Thoyizana kaMhlongo uthi ke uwaqede wonke amagama angisenamagama abahlali ngoba lalela ayikho into ongayithintanga weLucy kwakwenzakalani ubhala lenkondlo ngoba ngifuna ukubuza umoya wakho kukhona into eyayithi shumayela noma wawufuna ukudlulisa ubuciko nje This is one of the poem engakaze ndishare story behind it yeah imibongo yami imost yayo ifika ngephupho okay lo ngumbongo endawubhala ndawugqiba ndisephupheni njengoba uthi xa uqala ndivuke emaphupheni amnandi kungekho mnandi so even today kukhona la umuntu athi xa endibuza khona uba uchaza ukuthini andingawu-understand nami ndiye ndihambe ndiwubamba kwezinye imini uba la kumini ithintethile kodwa nje nami andadwa kwakwenzekeni yeah
but ikhona imessage ocabanga ukuthi ingeyakho kule nkondlo othi nje yabona ke kule nkondlo niyobe hayi ningejile uma ngabe nihlulwe ukungichaza kule message khona istanza esithile noma iparagraph ethile kulezi inkondlo ezila kule nkondlo othi nje no le paragraph eyami if ikhona iyipi and why iparagraph engathi mina ingeyami yabona le ethi into zakuthi andizanga kakubi into nje ndiqhutywa ngamagama ndikhumbuza igama eladala amagama ebunyanisweni amagama yazalana. That's my paragraph because into engayitsho indivezela ubukhulu begama loqala elavelayo uba eligama lavelayo ekwakuthiwa ngulizwi eqaleni iyona endiphilelayo kakhulu because ndingumuntu okholwayo and okholelwa kakhulu kuKristu, so ilapho ndifumana khona irevelation of uba uKristu ubani phaya. Unayo into ethi vele kumsebenzi wethu njengosonkondlo namaciko onke ukuthi ubukhulu bukaNkulunkulu makufanele siveze nakuyi imisebenzi lesingacashi ngobunkondlo nje kodwa mhlawumbe ubukhulu bukaNkulunkulu bungaveli futhi lapho ndinayo kakhulu into lapho because yenye yezinto endikholelwayo uba akekho usonkondlo vele asuka abhale nje kungekho uNkulunkulu amnike isiphiwo noba ngaba kuthiwa ukholelwa kweyiphi inkolo but kunobuNkulunkulu kwesiphiwo sakho. Okay, ngizobheka uthi ke uNtozi uTT uthemba ukuthi ewe uhle ukuduma igama owakha isizwe. Okay, uAndy uthi wenza ke umsebenzi omuhle my sister. Nesikhathi uZandile Pamela uthi ke yena powerful words mahla amagama uthi mzilikazi. uNtuli zebhasi uthi ubizelwe sisikulento zimnandi ke nanesixhosa sesizithaka ngoba ke simnandi ngokwaso. Oh wow ngegama kusho uHawawa kaMahlaba wow nontombi uyayibetha lenkondlo kusho ke uValenje baningi abanye abakhulumayo. Vundlazi ake utshele lo ntokazi izokwendela eMalimede kusho ke uBongani. Thulubheke uthi kodwa Mavundla sengivele ngaboleke eThanda ngifuna ukumbona bakithi kusho uThulubheke. Ngifuna ukucheck ku performance osuwake wabakhona ikhona iperformance othi kuwo wonke ama performance esengake ngaba nawo ayilalela ayikho ke iperformance edlula iperformance ethi kukupla wake wa performa khona othi yabona ke la kuleya performance ayingisoze ngize ngiyikhohle kwakuyikuphi wawuperforma nobani kungani ungasoze uyikhohle kuwo wonke nje ama performance esiwakwaba nawo. Oh yeah, iperformance yami ya last month. Iperformance yami ya last month xa besenze auditions eNational Art Festival. Okay. Iperformance endiyiperforme pha nama ngayikholwa namhlanje and feedback endiyifumene kubantu everyone was like hey uyayixebula le performance. So iyona performance nami engizathi xa ngijonga ngibona ba hlangene lenza kakhulu phaya. Ndifuna ukubuza ke Lusi because ngeke ngaphinde ngabona ba engathi uyi-activist awugcini nje ngokuba usonkondlo kukhona eminye imisebenzi oyenzayo yezobuciko la bengubona khona uparticipate ezintweni zenkondlo angazi noma ingasekhaya yani lapha kukhona okunye okwenzayo kobunkondlo okungaphezulu nje ukuthi usonkondlo mhlawumbe okuthuthukisa abantu sonkondlo abasakhulayo. Tata khona iproject enzenzayo ukukhulisa amaciko angasekhaya especially inhlanezweni and the surrounding community. So there's a project enzenzayo apho ndiye ndibize khona abantu bazobafundisa ngezinto ezithile ezithinta uciko like registration, copyright, publication yonke nje into ethinta uciko. Focus Eastern Cape. Ewe ndifocus Eastern Cape kakhulukazi kwi-community yami la endizalwa khona. Mhlawumbe ungathini ukukhuthaza abantu bangakini ekuthenini babe ingcenye because nginayo into ethi showcase uyadinga ukuthi usondelane nabo beze bezojoyina kulo msebenzi. Ungathini ukubakhuthaza or ake ngithi wanelisekile yini ngefeedback abakwenza nesupport abakunikeza yona uma ngabe wenza lo msebenzi?
ngabe ndiyaxoka xa ndingathandanisekanga kodwa ke there is always a space for development. Yes. Bayisupporte kakhulu iproject from day one ngiqala I think ngo-2017 bayisupporta ive yaba west kakhulu ke ngoku kulo nyaka lo kodwa in terms of attendance andikho happy because baninzi abantu abayidingayo la workshop elolwa hlobo cha ke ngoba i-community esisuka kuyo iyabheda kakhulu ngatsho kanjalo akho transport akho ntoni so abantu bagqibela bengakwazanga ukufika phaya. Ungathini ke mhlawumbe ukukhuthaza ke nabanye nje osonkondlo esebekwazile ukuthi babone ukuthi izinto zenzeka kanjani la ngaphandle ukuthi nabo babuyele emphakathini bayothi give back enganeni zanga kube iseyikole njalo njalo? Mina ndingathi khona ngiyamthanda lo tata khona utata lo wesakhaya uthi if you take care of the community will take care of you. So kulapho uzothi xa sowusiwa phaya ukhunjilwe khona rather than aphethelwini asikwazi sidibana nawe phambi gwaqweni sihayi izinkonzo zihlukane but kwi-community yakho kula uzobuyela khona xa sowusiwa. So ndingathi mna go back uyonikela kwi-community yakho nabo bazokwazi ba ungumntwana wabo xa ngaba sekufanele uba bakuphakamise bazokuphakamisa nabo. Ayi ukhona usonkondlo omthanda kulabo sonkondlo nje abakhona othi mamela mavundla uma ngeke ngabona i-line up enosibanibani la KZN ngisuke ngazi ukuthi ayinolalela kuyosetshenzwa kakhulu sonkondlo thile nje ongathi yazi ukuthini no umchaza kakhulu ke lo okhona la KZN mhlambe kosonkondlo nje onabo kahle kahle lo mbuzo ngisengubuza ngiuhambisa nombuzo othi imuphi omunye usonkondlo ongafisi ukuthi naye azoba khona nje la ke sizomuzwa kakhulu siyamacika asakhulayo? Usonkondlo ngimthandani bathanda bonke. Bathanda bonke but there is usisi uZion Vilakazi Nkosiyami lo wasisi ukwenzela kakhulu ngaphandle kokubhala ipoetry yakhe umoya wakhe indlela athobeke ngayo indlela yiyo so nje hayi kusiyami ake kulungile uma ngaziyana uZion Vilakazi ubani lomunye hayi baninzi especially abantu besifazane because I'm more kubantu besifazane baninzi khona intombazane ekuthiwa imbongikazi kaFakazi kube khona okhonzeka onwabisa ombalimalimela ondo baninzi ke nibagqebenqwaba abantu besifazane. Hayi kulungile ngeke kanjalo ngizwile ngifuna sengiyela ngasekugcineni ngoba sizophinde sithathe nemininingwane yakho yezokuxhumana. uKing T online uthi ke yintombi yakuthi levundla siyabulela singamampondo mkhaya ngesikhathi ke uzi imbongo uthi love awubuze evundla ukuthi usekhethiwe na bongani lada lo mbuzo ngobuza straight number usukhethiwe Ukhethwa ngumuntu ukhona umuntu esithi ngoku ukhona owenza uba singakwazi nozibika apha ku. Hayi ngiyaxabana namadoda ase-South Africa ayibo asemhlabeni onke. Ake ngamafushane guys uthi akakhethiwe vele abantu besifazane baba balekela abantu sesikunina ukuthi nizokwenza kanjani. Awuthi yomzulu uthi ke Osbari beWestville Poetry Night I'm always tea coffee uthi ke wandikhumbuza uMiss Thabane eNgwaqa High School eMzimkhulu unomumatha wokuthini wokugromba or something usithu ufezile shinga uthi ke ngiqala uyiva mina lento yakho Madlamini uthi nje kunobunkulunkulu kwesisiphiwo sakho kusho ke uWoti Mzilikazi ngifuna ungiphe inkondlo yakho yokugcina nakho ethola umendo udadewethu lapha liyabizwa igama lika Lusi Malmete hayi asixolise ku Facebook guys siku Instagram manje sobuye sisote after ngiyazi ukuthi ziningi inkondlo ngiphathele zona Lucy but kulesikashanyana esincane nje sokugcina ngicela ungiphe khona lenkondlo yakhe ethi amaqopho intona amaqopho waqala ama-Christians. Okay amaqopho ama-Christians ngicela ke uzundiphe lo nkondo eyona sigqibezela ngayo enye uphinda undiphe ngapha ya
nina madoda thandana abafazi benu njengokuba naye uKristu walithandayo ibandla wazinikela ngenxa yalo bezifunda izibhalo ezingcwele okungabayaziphila behanahanisa nebandla libakholwa nami ngokubazi kwami bangamagqobhoka jonga ihambo yabo ixela nto yimbi xa uhleli nabo ufumana nto yimbi iingxoxo zabo azikho nyulu indibana abazihambayo zezamatyala babetha abafazi kuthethwa amatyala umbulo ke abawuboni tyala nqandani safa ngamatyala ngomhla wonqulo banqula okunga abanatyala batyamanyala bezimele ngebhatyi zomanyano nasemlonyeni abathulanga bayathetha kubazali abananhlonipho bayabetha balwimi zidumzela ubugqwetha xa ubanqanda ke bathu zenza umgwebi kwiintsana zabo babona abafazi kwangabikho nina esiqoqweni bayafikelela ebhekile nzotywala bayaziyela mihla nezolo kubafazi babo bayazenzela bazandla zidyobhekela igazi ngomlomo ke bathi bahlanjwa ngegazi zono zabo zosuswa ngegazi inhliziyo kwiintsapho zabo zophigazi andiphikisi into ke nelezihange likhona igazi apho kudunyiswa kungekho zwila nkosi bazibiza ngamadoda entsindiso bedlala ubukhwenkwe xa ubanqanda baphendula ngevesi batho bubomi buvunywa zivesi ngomhla wonqulo uvuswa ngabo ngevesi endlini yeqawe bathandaza kuhloko miholo emva kweqawe abafazi abalali abamelwane bavuswa sisijwili iintsana zabo ziboyika oku kwengonyama zigquma kodwa endlini yenkonzo xa bengena kuhloko mibandla isono basitya ngongabinaxhala emabandleni imali bayayirhukaphiliza banqulela ukubonwa ngabantu ngomhla wonqulo bavukela ukubonwa ngabantu nina bafazi walulameleni awenu amadoda kuba indoda inhloko yekhaya njengokuba naye uKristu eyinhloko yebandla bewathatha abafazi lamazwi bewafaka enhliziyweni bethula bebethwa besonqina ihlazo kubantu betsho ngenhliziyo enhlwithekileyo ezingahlalwanga lizwi bedumisa ngengqondo ezingevalizi ngokubazi kwami bangamagqobhoka xa ndihleli nabo ndibona amakhoboka alamadoda isono asitya ngokungabinaxhala inene aba ngabahanahanisi nina zimbongi bhalani imibongo nixhobise lamakhwenkwe intonga ayinamzi umfazi yintyantyambo yekhaya nabefundisi sebabulala abafazi nqandani safa ngamatyala Lucy impondokazi. Ungenze ngasithanda isixhosa lo mntana uyabusisa. We thank you Vundlas ngomsebenzi wakho omuhle wokusilandela uju olumnandi kangaka bungani light bese zothi ayisegazini ke lento kusisa kayekwe bakithi wayincele ebeleni pick up my sister kusho umthandeni Dume Nkwezela uThembani Ndozi uthi hey sana undenza ntoni Thixo wami ndithini ke mina waze ke wasigxeka kodwa sisilusi iviolence ebusuku utheni usho uTonono wevundla sicela ke ngibulisele kumama kusho uNhlakanipho uNhlakawa akakhalishwayo wasibetha singamadoda Thixo akabusise kusho uAmbitious iciko baningi abakhulumayo Lusi ngiyazi singahlala nawe kushona ilanga but angithola imininingwane yakho nkosazana ngoba in a space of a minute kufanele sibe sesiphumile imininingwane yakho abakufunayo nabo bayafuna vele lapha nginethemba bafunela ukuqasha ukuthi utholakala ku-Instagram ku-Facebook uyafoneleka uyaqashwa emicimbini njalo njalo utholakala kanjani Okokuqala ngicela abantu bathenge incwadi yami right unencwadi nathi incwadi guys sazophinde siyiveze futhi ithi umzila kaThambo ibhalwe ngulo awuphinda abe ngumbhali kwakhona itholakala kanjani incwadi ifumaneka kuma kwangoko okay yeah. And obviously guys sine studio phaya recording studio ise-China Mall ku-second floor at mobile combined with izi photography studios istudio ezi-2 endaweni eyi-1 right. So cela nifike phana niyoshutha niyorecorda okay. Ku-Instagram ndinguLucy Mbali, on Facebook Lucy Impondokazi ipage lami nanti indlela engifumaneka ngayo inamba wathi mama ninganisingayo Lucy_Mbali ku-Instagram bese kuthi ku-Facebook uLucy Impondokazi. Lucy uNkulunkulu makukhulise mntakwethu akuqhube nje akise phambili umsebenzi wakho omuhle kakhulu ngiyazi namanje sebezokulandela bezothola yonke eminye imisebenzi yakho siyabonga kakhulu.
Ndiyabulela kakhulu nami tata ngethuba nakubalaleli beKhozi FM enkosi kakhulu. Sisazoqhubeka nawe off air la sirecite abalaleli lama VIP but ke nami mhlawumbe mntangelithathe ke leli thuba sibonge kakhulu kwemlaleli omsakazo Ukhozi FM ohlelweni la sithi ke khona ubusuku obuhle ngokuhlala nje kanye nathi kuze kushaye lesi sikhathi ungakhohlwa ke singena ngomsombululo lwesibili lwesithathu njalo emsakazweni Ukhozi FM ngo11 kuze kushaye u12 ngolwesine kusasa siqedile incwadi ethi bengithi lizobona sizoba sine poetry show live la sifuna ke kakhulu ukubheka nje nalabo abantu abakude abafuna ukuveza amakhono abo sibone ukuthi ukudu lapho khona inkondlo yakho ngeke ikwazini ukusithinta kule visual spaces sobe sinayo so la ngo10 o'clock pipe live ku page lethu ka Facebook no Instagram Ncebo siyabonga kakhulu mama noThozama sibonga ngakho konke nisenzele khona namhlanje siphinde sihlangane futhi ngokuzayo Now, let me go to the water to the sun. Because the sun has 18 12 for me because shadow is over. Okay, nathi ke sesiyavala la sesila kuma VIPs samana kuma VIPs lathi incwadi lose hayi ungahambi lo ncwadi ngisayifuna lo ncwadi ngizafuna izilale uncwadi incwadi yami leyo siyabonga kakhulu bakithi ubani la okhulumayo uZimbo uthi ingane yami ubani uZimbo Uzi imbongi awusondele kuwe ngifuna ukubona manje na usiswa kuphuzi ngowasenanda okay ngomnye wabantu wandidiscover ndisiperforme lapha and she nominated me for i-best wardrobe ama-award ndayiwina last year ndaphinde ndayiphinda kulo nyaka ngigqibelo losibuya kuwo yes so nje unyanisile xa ethi ngumntana yakhe mhlambe bakhona yena abantu ongathi welusi babe nesandla kakhulu ongakwazi ubalibala in contribution to your success ngosithetha baninzi kakhulu tata bakhona bakhumbulayo ndingabala okokuqala nje wena mntu wabanami ndiqala lento yepoetry ubhuti Siyabonga Mdwadwayo uDlavu abamazi kanjalo ubhuti Lizo Ndobe iWest Poetry Night naye usisizi imbongi umngani wami usisanda Bebula abantwana basekhaya uphilokazi Mbali uZiyando asekhona baninzi ngeke ndibagqibe bakujongile ngosithetha bajongile ngosithetha bakhona imost yabo hayi lalela ngifuna ngoba ama VIPs lawa between now and 10 past ya quarter past sisuke nje sisenzela ama VIPs lapha nama VVIPs baphawulile uyababona bangakanani awu yebo phela cha asithole ke incwadi umzila kaThambo lenkondlo yethu lencwadi ihluke ngani because ngiyayibona incwadi yezinkondlo ne yehluke ngani lezi inkondlo lezi la kulezo yishoyo noma zikhona lezo yishoyo la inkondlo engikhumbula bikhona apho ekwezibendizitsho idelays kuphela but uzoyifumana siba ithanda ukuhluka kancinci mase ingena pha esibhalweni ayisafani because xa uyihaya inkondlo ayifani ndakufa Sisilusi are you in 12 Apostle Church kusho lapha uManelis Ace no ucawapi ngicaba congregational eziyuni khona iziyoni zesiXhosa hewethu Nkosi yami ngaphezu kuzi izayoni zesiXhosa uba zicula zithini wemadoda ukuthi ngangicela ngiyawazi amacula seyoni bekuzoshintsha iculo elilodwa nje lasesiyoni ngithi ake silishaye ngeXhosa hayi udla ngamandla emelo titavulazi ngisekoloni lapha eMaclear ngithi ke isandla nje sedlula ikhanda kusisi buwe muhle ke umsebenzi wakhe uGqamzo Mabaso uthi ke sikujongile umxolisi unzolo umkhulu uthi uphindana uthi ke qedaz niyalwa kakhulu namhlanje that's me Sisanda kusho ke uSisanda unomsisi yamazi uSisanda umngani wami omkhulu
ubebhula nanku uyavela uphoswa uthi that's me hey uyajabula molo sisandi thinto yakho sani masinibulise nonke Eastern Cape man sisilusi okay sesikubuzile lokuthi ayi 12 apostle yo hayi wabetha udadewethu Qethas ngizonipha inkondlo kaLusi yokugqibela hey lalela umzilikazi la uthi undigqibile ke mama ndigqibe ndathini mfondini ngumxhosa nami namhlanje ngifuna uthetha into yesizulu mandithetha isizulu andiniva kwa ndiqala uyiva into yesizulu lapha esixhoseni sinjani xhosa sami ngawusho afani nje. There is this other time when I was nawe phone and I go back to England. Uma ukuthatha isixhosa. Hey kuhamba kalofundisi soloko siva sibona bethatha into zethu emaxhoseni mangasibuyisi sithi hayi sibuyele kubo phofu sambe siyozilanda phofu ziphinde basophula izinto andifuni nothini Vulithethe ngazi ukuthi ke ngizogana okwesibili la kusho inkomosa wemnick designer umzilikazi uthe ngimqeda ngale yeyoni ndifune yesiyoni kaloku sisixhosa sishasi welusi ikhona enye inkondlo yakho ongasayelanga yona ikhona ethi isililo somama mininzi pho umsebenzi yakho ndiyayazi but ndifuna sana uze undenzele kwaba bantu balapha qha Basenzele ethi inkululeko khona into eyiceleleyo nje ubungayenzanga lethi inkululeko ne ithini lenkondlo uqale ngayo sithini inhloso lenkondlo uqale ngayo sithi unongathintilizi okay mamela ke awungiphe sana bakubuka manje bakujonga ngondithetha ma Insana zeAfrika zisele zodwa imbokodo ilila yodwa lamadoda lemfazwe ayilwa odwa elidabi ngathi lelethu sodwa usizi lumilodwa inhlungu nazi zimizodwa kumnyama kwintaba zeAfrika umzika bawo bawuthele ngehlazo lobukhoboka inhlalisenzeka kwisizwe simnyama iba kukufa kwisizwe simhlophe abamhlophe banamalungelo ogqitha wethu emhlabeni wethu kanene kwamhlaba lowo ayisengowethu masivukeni konakele mawethu si lele phandle bantaba kwethu masibuyiseni konke okungokwethu isizwe simnyama senziwe inkabi zokubotshelwa phambile ukuzindima ihambe kanene ngithe intoni inkululeko khona ebentoni amalungelo Andilala ubusuku nemini ndifunana nempendulo hayi andifumani ndikhilakile ndancama nasezincwadini andifundanga amaqhawe omzabalazo amanye odlula engayibonanga ndifuna ukwazi intoni inkululeko khona ebentoni amalungelo la anikwe imveko igunya lokuphendula unothanda xa inkondibeka amava hayi lamalungelo asizisela ichwangutsha emzini kabawo izwekazi Afrika kaloku mandulo phaya inci ibibekwa omkhulu inkondi ihlonipha imveku konke oko kwaba imbali mhla kwafika lamalungelo la asohlutha nobo buntu andifuni nokuyicinga ke eyomanyano maAfrika mahle konakelephi intona amalungelo la Endulaphulo umthetho labamhlophe luqhwatywe izandla kodwa indle emnyama yakwaphula umthetho qhuthumba irhuluwa phofu iqhuthumba ivela kwabamnyama kakade elidabi lelethu sodwa kuba nobuqophololo kujongwa ubulungu bombutho ukuze uvalele entolongweni kuvalelwa kakhulu abo bangavoteli umbutho olawulayo oyiqonda kangcono phakathi kwenu lenkululeko make andiphuthume kuba ngibona ichwangutsha libizwa ngenkululeko udlwengulo lomama nenhlane ezincane libizwa ngenkululeko indlobongela hlonitshwa ngenkululeko hayi ukuba nje lenkululeko ndilunge ndilikhoboka kodwa xa nifumana ixesha zekeni ndiphuthume ndifuna ukwazi intoni inkululeko ingaba ukuba namalungelo kukuhlala ndawonye nabamhlophe kusinina kukutya venkileni nye nabo kusinina kodwa igazi lomzontsundo liphalala mihlale sijongile izidumbu zamagqiyazana ziphuma rhoqo ngesandla samadoda phambi kwethu mawethu konakelephi intoni
inkululeko apha amalungelo koLusizi. Sikhulule umuntu omnyama. Sikhulule emzontsundu kule nhlungu noSizi kuba namhla sinjenje singamakhobo kethu ngoqobo sifamekiswe ngabamhlophe ngeqhotshe engenamngqunya sabulalana sodwa ma-Afrika mahle mayibuye Afrika. Siqolele sibhubhe siphele nanto zakuthi isizwe sethu sijongile besingebuyisi nobaba ubuntu ke okungenani simanyaneni ma-Afrika mahle. Ndimlo ndifuna ukuqonda yintoni inkululeko aphi amalungelo koLusizi Lusi impondokazi. Ngiyabonga. Ndiyekeni umuntu ndim ke guys, ndim kaloku ozise uLusimba lapho benzawumaze lapho uLusibakhanga ndimzisa apha. Ndim umuntu fondini ndingamane ndibe likhoboka. Ntoni ikhoboka? Ikhoboka bathi sisigqila ngene. Isigqila, okay, yes. Ndingamane ndibe likhoboka lenu ke soze ndimozisa uLusimbali apha. Lusi umdala yosisi Lusi impondokazi yintoni inkululeko konakelephi muhle ke umsebenzi wempondokazi kusho uyephi phakade umoya omuhle ngesikhathi uNhlaka kwanele uthi well done my sister. uYvonne Mkhize uthi mamela nansi into yakho kuphi iheart nangu nosibono kuhle lapha uthi yini ikhoboka sisigqila wena ake nguchazele nje ngothathe ngubeke ngoba ngesazi Xhosa ikhoboka isigqila ubani balo bebuzile usibono kuhle usana lwasemaphandleni ngesikhathi ke umtebhede lapho siyana umayayo uthi nje intoni na inkululeko inamandla power vele intoni ilungelo kusho nokwandi umaqinasi undu uthi I'm family sitting with you guys even though I'm on duty ngisesTV ko hospital ndithi nje umdlalo omhle maqhubeke guys yabuleka ntoni nje intoni inkululeko Nhlanhla Ngcobo usisanda unobusisi uthi ke she is my king that one I am blessed Ndunkulu uthe mandize phaya ke uthe mandiye phi eBizana ndofumana izayoni zesiXhosa uthe mandize eBizana Vundlasu uzawuzizwa ke ingoma zezayoni. I'm proud of you mom kusho ke umuzi Nduku uyayishaya uyasishaya mavundla isiXhosa umona phansi mavundla ke guys mina kusho uphindile Nhlapho Vundlasu ayi kodwa ke wewethu molo sisilusi imnandi into yoshini fondini bashinizisa nje lapho uthando lonke siyalibona guys. Kamajola Fondi uthi xa nifumana ixesha zeniliphuthume intoni inkululeko. Wow, lalela wenza one. Uneli Manelza sawubona ngolongishilo ngathi ke isegazini into kusisi pick up Lusi umthandeni wakalwandle khoboka lenyanisa idixo wami uvukwe ngamadlingozi losisi undikhumbuza uMiss Popo from Franklin lenga koSwartberg kusho ke uThemba wakandosi. I'm so proud baby wami zeke baby wami nze sakhuluma isithunywa sokuloba kusho ke uzi imbongi unzima ke weLusi impondokazi kusho ke uthandeka Mbuyisi khona enye inkondo sangangepha nokugcina bese siyahlukana asitshole eyodwa khona le isililo samanini hayi khawuthethe fundi amanina ke intona amanina sixhosa khawuxelele amanina abantu besifazane okay yazi uthi intoni thina amanina kithi one amanina nje umuntu wesifazane abantu besifazane. 2 nawo wonke omunye umuntu owenzisa okomuntu wesifazane naye simbiza ngenini. For example umuntu ohlala njalo elandelana nonina yinina ke thina lo muntu lo umuntu othe uyamshaya wathi yinina futhi naye lo muntu ukuthi abantu besilisa behlangane ngapha yena yinina yinina. So uma sithi nje thina amanina washawa sisuke sihlanganisa nje konke sihlanganisa yonke awuza ukhulume ngikuphi nana isihloko senkondo sithi isililo samanini. Le yokubuza kwami isizathu ndizisela amanzi ngomsele okungcono mandithi ngxe mzi wasebuhlanti nokuba senzeni na nokuba ibinkulu kangakanani na uxolo maketha nakowethu konke
okonakala ngomlomo kulungiswa ngomlomo okungcono makuthethwa-thethwane thina manina sizinikele ukwamkelana siphina isiphene eniyakusibeka sona ukwakucwanco nisuke nazizikhova ezimehlo amakhulu agunqu asoloko ethentsho ekhangela amanina kunganganjongo yimbike ngaphandle kokwadlwengula niwabulale wota mihlale kwezimnyama izisele asisakwazi nokulala obuhlayo kuba singase siqabuke kwezimnyama inkotho nisixhaxile nasixhaxela amaxhalanga ngaphandle kokwazi isizathu kodwa nalapho andicela isizathu uxolo nizihagu kungcola nifotsha kumazimba yamanina ngaphandle kwemvume niwachiyela ukungcola igazi lophayo izilonda ezingenakunyangwa ngogqirha fana nempuku emehlweni ekati kuni nizingela thina sizimela nina nakusiqwenga ke sisala njengenja ukuzikhotha amanxeba nisina nidedelana phezu kwemizimba yamanina xa sikhala suke nithi indlovu ayisindwa ngumboko wawo kaloku singaba basitho somzimba sangasese singafaniyo nesenu nisiqwengela sona abanye benu zinkawu balila ngasonye kwesisenzo abenza intshukumo suke bathi indaba yotyelo ayikholi isiziba siviwa ngodondolo ningumcephu candiwe nonke ukufana lonto aninavelwano ningamahlungulu ukukhohlakala qwenga amaqanda esikhukhukazi silile zomeqoko ngelikade suke nitye naloo mantshontsho sifunafune sincame kodwa nalapho andicela isizathu uxolo nokukhala akusancedi kuba kakade nisiqwenga ngelithi inkawu idliwilila siyekileke ukulila sixoleleni Lucy impondokazi udiniwe ke apulusi okay ngesixhosa akadinwanga xhosa udikiwe Lucy sutyafa kaloku Lucy suyenza suba krwada kaloku uLucy emfondini ndiyaxelelwa ndikhumbuza nami ngamaxesha Lucy umsebenzi wakho is emotionally supercharged nasi isingisi ngicela nibhale phansi eligama gazi engilishoyo manje amagama esingisi enginawo maningi kakhulu kungenzeka ngingaliphindi leli gama libhale manje ufundise ngaliy'ngane zakho nesizukulwane esizayo izolo besishaya amagama esingisi esiphezulu emotionally supercharged igcwele imizwa watsho kamandi watsho kwavokotheka sisi wasinyakazisa isizwe esintsundu camagu kusho ke unkosinathi phaya umvulane sele ndikuvalelisa nami ngoku yini andisamthandi nje Vundlazi kusho uBoyzini wakashabanga uyabetha sisiwami umthobeli lo ulibala ngesikhathi uNomzamo Dladla uthi ayikhona amadoda nitsheliwe namhlanje guys angazi ngizothini iningi lento Mavundi ungambulala umama ngathi ke awumniki namanzi la ndim ifirst boy yakhe kusho umuzi nduku hayi nguye lo othanda ikuniki namanzi habo uqale ukuba ndimnike yonke kukho amanzi kukho idrink kukho ijuice apha kukho yonke into eselwayo ngaphandle kwalivaliwe kaloku ke uphi umuzi nduku usebhizana kuphi imuzi kuphi konje Xholobeni bapho ke ebhizana molweni gadi molweni apha eXholobani Eastern Cape yonke lapha yasesele ne-Eastern Cape yodwa apha ndiyabona so babuvuvu ungayeki usilandela amakhono wethu emva kwendlu sasiyobazelaphi labo sonkondlo abanamava ngaka usathetha kanjalo sibone kuhle kusasa Lucy imali kusukela ngo-10 o'clock ngicabanga ukuthi koze kushaya u-12 sishaya iport session leya yayisasiqale ngayo kakhulu abantu engibabhekile abantu esingabazi kodwa ngesikhathi sisabalindile sizobe sisebenza ngalabo esinabo sifuna italent nje sazi ukuthi sizolihlunga vele egcineni siphinde siyolizwakalisa emsazweni omkhulu because kunabantu othola ukuthi asibazi abekho kulama poetry societies esiwaziyo kodwa bakhona futhi benza kakhulu so ke abanye babantu labo sithi kusasa uvela usifonele live ku Facebook usifonele ku Instagram usho ukuthi hayibo nangu mina ungangeni mawufuna ukuncoma
uma ngabe uthi wena uzobe ufikile nje kusasa uma uthi uthanda inkondlo ulalele kuphela ungafuni ungawu-request ulive nathi kakhulu uzongena ku-Instagram noma ungena ku-Facebook bese siqala-ke sikulalele sikuze ukuthi into yethu nawe ihamba njani na Lucy siyabulela man ikhefu yethu nenhlanhla-ke sinazo incwadi ezisivumelayo thina ukuthi sihambe after 9 ngenxa yomsebenzi kodwa awubonge nje mhlawumbe-ke kubalaleli ababukeli bethu abathandi bethu bese-ke uyasethembisa ukuthi uzawuqhubeka ufumaneke xa ngabe bekufuna uphinde futhi ugcizelele nansi incwadi ithi umzila kaThambo itholakala ngokuthi uDM uLucy_Mbali ku-Instagram noma ku-Facebook Lucy Impondokazi uzakwazi-ke uyifumana ufumane nemibhalo yesiXhosa mani iqhosha elingenamngxumba inhlungu namanzi imthitho omhlaba mani ngathi angifunda isiXhosa ingxaki ezinzima ezinkulu ezininzi esiziphathelwe nguwe lo Khumshandini lekhatha ngizobondeka ndihlala ufundisa izulu isiXhosa hayi andawusinzima lesiXhosa sakho umzomnyama uphelile nguwe umzalwane nodade bayaxabana umfundisa kasayazi inkonzo ngenxa yakho wena qhoshe elingunantunja ngicela lencwadi yazi izongifundisa isiXhosa nawe uma umZulu ufuna ukufunda ilanguage guys ngingajabula uthole lencwadi nami ngiyazi njengoba ngizoyiqala ngiyifunda sengazi ukuthi kodwa ngothi mase ngiyifundile ezinye zendlela lezi esifundisa ngazo inqubekela phambili kwizilimo zethu zabakokwethu kwazi bani ngenye imini uzawufumana umhlobo pha eEastern Cape ndithetha ngomhlobo mina uyandiva umhlobo wakho ozawuphinda kwenzela abanye abahlobo ninaye nenza abahlobo momela uzawudinga isiXhosa khawuvalelise sana ndiyabulela kakhulu bandabethu ugcininise nale incwadi yami le I think kwezi veki zimbini okanye enye ezayo kukhona le poem le ethi amagama zobe siyifaka kuma-online digital stores abantu bahambe bayo-streama ba-download bemnandi kube njeya and i-YouTube channel yami Lucy Impondokazi ngicela abantu bayobuka ifilimu yethu phaya basubscribe balike bakomente baveze singa-improve kanjani and ndibulela uthando mani eninika lona yazi I was just looking namhlanje after ndifake i-poster and I heard about 150 yabantu bebeni-inboxa so ndiyabulela kakhulu uthando lwenu inga uThixo anganisikelela anandisele anibhathise njengemvula yentsikelelo enkosi kakhulu wethu siyabulela sithi amen usathetha ngeposter namhlanje guys sinomfutho osenzela ipost mangabe ukubone kuthiwa kuneposter nje ekhona esiyenzile esukisho ukuthi abobani abajinja uze lapha ufuna bekubona abantu lapho ukuthi nangu wena unesandla ungene kulento yokusenzela uwe lo osenzela iposter bakubone awubingelele nabo abantu ukuthi nje sanibona South Africa sanibonani South Africa kaMavuni lalela mfethu usenzela ipost kodwa ukhona futhi nasemkhakheni wenkondla ngithi yebo ngikhona emkhakheni wenkondla uya recite yebo ngiyarecite uyofika nini uzo recite la ekhaya mase ngimenyiwe lalela abantu bayifikela la ekhaya ba-recite abantu la ekhaya bengashuwongo namanje nje singakucela ukuthi usiphe inkondla yodwa usikubona ukuthi nangu ujinja lapho abantu futhi ngivele ngo-hijack Lucy awulethe ujinja ufuna ujinja ngishayela inkondla iyodwa la ukuthi angenzi nje iposter kuphela kodwa uphinde ashaye inkondlo ujinja ukwenzela ukuthi ubone kushube kangakanani la eNingizimu Afrika nangu ujinja ladies and gentlemen sikuphathele ubani stage vele stage kuJinja umqeqebuli ngisebenza under abaqeqebuli so inkondlo engizoyisho la nami ngiyabhala bakithi inkondlo etholakalayo encwadini ehlanganiso Mangaliso Ntshangase eyiqoqo lezinkondlo nje ama-sonnets so ngizokwenza i-sonnet emfishane anawethu isihloko ngangikwenzeni ngamemeza umphimbo waze wagwadule ngimemeza ngikunxusa ukuba ungixolele
usuyiqubula lembuthuma engenakubhulwa wangishaya indiva. Wagulukudela esibayeni sikababa ngaphandle kwemvumo yakhe. Wacanasa ngaphandle kwemvumo yami. Wasasa uzithokozisa mina ungikhalisa. Wangithwesa ijoka losizi. Ngalithwala maqede nganyathela ngokukhulu ukuzenyeza okungasoze kwathuntubezwa. Kazi ngangikwenzeni. Isonnet. Lalela amagqabantshitshi ke ngesixhosa isonnet inkondlo emfishane kakhulu iyona nkonjelene emiqe 14 yebo yona nginkinga South Africa ngicalile ngempela usiyakhalisela nje because hayi futhi qhamqwethe ndiyaxalela mfowethu wethu samakhulu Jinja bakubingelela la umanelis ezuthi baba Jinja ulindiwe amarula nene uthi hello Jinja ngesikhathi uzi wakaZondo uthi hey Jinja always my baby sohlezi sikweseka kusho uzizondo uluyanda uthi ke goodbye Sandile uyuvona naye ukuthumelela uthando Jinja usisanda uthi Jinja kazi ngangikwenzeni inkondlo yakho le khona inkondlo yakhe njani angazi ngangimenze Luyanda uthi ke up Jinja Danki Jinja umthembeni sibuda wenza kahle vele ungasiniki konke ngoba inhloso yethu enkulu asifuni bekudle beqede manje ungakafiki esicawini leyo iyenzeka lento ukuthi umuntu umdlu umqede isikhathi sakhe singakashaye so asifuni ukudla siqede bafu please save this on Facebook Vundlazi kusho ke ubongane light usithu tonono yakhalti kodwa nkosi yami thumbs up girl we love you kusho usomuhle aveke ungihlekisa qedazi musu ubuza isixhosa kusho ke uThemba Ndosi please save okay we're going to save words and senawo kamagama sekutholile ke ukudla komphefumulo umthandeni lwandle the night is our place of birth kusho ke Westville Project night nanonke ke guys benilapho Vundlazi mina ke wangibamba ngophondo manje angibizwe bolihle ke ikhono likasisi kusho ke umdu uKing Love urecite apho umthi usinika inyaniso kalu emotional supercharge ushumle intombi lapha nabo bonke ke abanye guys hello Jinja abaki kusho nomfundo apho buthu Jinja kusho siphelele vuma uthi ake usho lenkondlo ethi hamba le nkondlo ethi hamba thank you so much guys keep up doing the good work sinithanda ngothando luka Love Vundlazi ngabe angizazi inkondlo ubane beungekho kusho ke ufundi Jinja ucashe nje ngale kanti uyinkinga kanje kusho umthandeni lana pick up Jinja siyamcela ke bo studio azosibusisa kusho ke uzi imbongi unjani buJinja kusiphelele baningi ke bakubingelela inamandla nalena kusho umzilikazi ngiyamuzwa umnewethu kusho ubongane imbongi nani nonke abantu guys sele ndi right nami ngoku ixesha 26 minutes past 12 o'clock umsazweni wakho sekuyimavundla media ke le sabulela kakhulu Jinja futhi sibonga nje ukusenzela ama poster umsebenzi wakho ama poster wenzela nanombani osuke ecela hayi umsebenzi wethu siwenzela nanombani siwenzela nanombani osomabhizinisi ama individuals ama artists nanombani nje osuke edinga ukuthi amarketele umsebenzi wakhe because sibelieve ekutheni ufika kalula umsebenzi if uhlotshisiwe emihle so nje ungasithinta sikwenzele umsebenzi wakho sikuthinta baf okay ungabathinta abaqeqebuli Facebook abaqeqebuli graphics noma ucheck ipage abaqeqebuli Instagram abaqeqebuli cellphone number 084 838 1127 084 838 1127 084-838-1127 hayi suka ngenkinga 084-838-1127 ngikrema wena sesikoleni ngibona injengoba enjalo 084-838-1127 we namanje niyaphika ukuthi esikoleni ngangiyidalela nje ngizenzele ngisakhumbula ngisho into engangiyikreme esikoleni kudala ungakazalwa lokuzalwa guys
Siyabonga sizosave lama lives wethu xolisa kakhulu ku Facebook sike sanqamuka inetwork yethu besingayibhekanga idata yethu ukuthi awukanti izohamba nqamule sesiphakathi but siyabonga ukuthi ngicine nibuyile guys siyabonga kakhulu abaqeqebuli ku Facebook abaqeqebuli ku Instagram abaqeqebuli nje abaqeqebuli graphics babo abaqeqebuli graphics sisebenzele emakhaya sengisho oba laba abaqeqebuli graphics ku Instagram Instagram abaqeqebuli Facebook abaqeqebuli ndabaqeqebuli graphics okay nakho ama pages mawufuna ndibakwenzele iposter wenza kanjalo inombolo yabo ithi 0848381127 Siyabonga kakhulu guys sibulela inkinga kakhulu saphinde ke sibonane futhi ngathi incwadi Lucy_Mbali inamba kaLucy cabanga ikhona nalapha nansi inamba kaLucy nansi inamba kaLucy nansi iyavela uzothenga incwadi bese ke uthola ke inamba kaLucy ibhaliwe la iyatholakala email address ikhona nayo la alternative email sifundo.zn@gmail.com guys sabonga kakhulu ngizonibona ke ngiyanithanda uthando nonke ningakwazi nokulinganisa Thixo azanisikelele ngomso ngo10 kuya ku12 sizabe sine live poetry show uzongenzela umqeqebuli la uzosenzela iposter uzubona ukuthi kungenwa kanjani kungenwa ngokuthi uqala ube ingxenye le poetry session esizobe sinayo kusasa emveni kwalokho ke kwazi bani mhlambe sobe sesikufaka iline up kube khona nabavota abathi lo simcela ukhosini siyamcela bye now